What are the key coupled mode model? Plasmon resonances, metal nanoparticles, hybrid modes, Fano resonances. I guess I should read it again. What's the keywords? Alright, let's focus. By generalizing the concept of extinction cross-section to complex-valued extinction cross-section, we analyze the coupling between plasmon modes in metallic diamonds or quadrumers. Identifying the phase information in the field scattered by subsets of the whole plasmonic system allows to infer the formation of subradiant or superradiant hybrid modes. Alright, so generalizing. Generalizing to complex valued extinction cross-section. Alright. Generalizing to complex valued extinction cross-section. 원래는 그러니까 extinction cross-section이 리얼 파트밖에 없었다는 건가? complex value extinction cross-section. complex value extinction이 complex imaginary 파트가 있다는 건 무슨 말이 되는 거지? 그 다음에 여기 또 나오는 말이 뭐냐면 superradiant랑 subradiant라는 말이 나왔어요. 이 두 개도 뭔가 좀 핵심적인 말인 것 같고 subradiant or superradiant hybrid modes. We also propose a phenomenological modeling based on the use of coupled mode equations to deduce from rigorous calculations a quantitative estimate of mutual coupling coefficients when only two modes interfere. coupled mode equation 썼는데 mutual coupling coefficients, 그러니까 모드 두 개가 있을 때 걔네들이 서로 어떻게 커플링을 하느냐에 대한 mutual coupling coefficients를 구하기 위해서 coupled mode equations를 썼다라고 하고요. These coefficients determine the spectral position of hybrid modes. These coefficients determine the spectral position of hybrid mode. This approach is applied to two interacting spheres. The parameters of the energetic diagram are calculated as a function of the gap between spheres. The parameters of the energetic diagram are calculated as a function of the gap between spheres. In the case of two identical spheres illuminated with a linearly polarized light parallel or perpendicular to the dimer,
only one hybrid mode is excited. Oh. In the case of two identical spheres illuminated with a linearly polarized light parallel or perpendicular to the diamond, the phenomenological modeling is then applied to a four-particle system where the interaction between the initial dipolar modes gives rise to Fano resonances. 그러니까 diamond then quadroma diamond부터 하고 quadroma에다가 했다는 건데 in a weak coupling regime of the system, the asymmetric line profile in the extinction spectra of the system emerges from the superposition of a broad superradiant mode, asymmetric line spectra. Symmetric line profile in the extinction spectra of the system emerges from the superposition of a broad superradiant mode and a sharp subradiant mode. Oh, 이 asymmetric line profile이 뭐냐면 broad superradiant mode and sharp subradiant mode. Subradiant mode. 두 개가 합쳐진 거다. A strong coupling regime is characterized by a broadened subradiant mode and a large Fano regime. Oh, this is a weak coupling regime. The weak coupling regime, this is the case, and the strong coupling regime. A strong coupling regime is characterized by a broadened subradiant mode and a larger Fano resonance. Larger Fano resonance, alright. weak coupling 레줌에서는 asymmetric line profile 이게 원래 그 우리가 알고 있는 파노 레조넌스인데요. weak coupling 레줌에서 이제 asymmetric line profile이 나오는데 근데 이제 그게 이제 보통 브로드한 거랑 샤프한 거 두 개가 만나서 되는 게 이제 그런 파노죠. 근데 이제 strong coupling 레줌도 있는데 거기에서는 이제 subradiant 모드가 broadened. The sharpness of the Fano resonance in the weak coupling regime makes this structure well suited for sensing applications. 그러니까 weak coupling regime이 좀 더 파노스러운 것 같네요, 그죠? 자, 그럼 봅시다. 그림이 있는데 무슨 그림일까요? 요즘 이제 앱스트랙트에다 이런 그림을 넣는 게 또 그런 저널들이 많이 있죠.
자, 여기 1번, 2번, 3번 있고 far field에서 다이폴로 넘어가는데 1 to infinity, 2 to infinity, 3 to infinity 인 것 같고 reconstructed complex extinction, reconstructed imaginary part. 보면 이제 슈퍼 레디언트한 거랑 서브 레디언트한 걸 두 개를 비교를 해보면 슈퍼 레디언트한 거는 이게 1번과 근데 이게 피크 그러니까 왜 두 개지 지금? 이 모두 두 개의 리얼 파트 익스팅션 뭐야 이게 다른 거야? 왜 이게 라인이 두 개야? 모르겠다. 피겨 1번 갑시다. 피겨 1번 가봅시다. 피겨를 보고 얘기를 하자고. 사실 이퀘이션을 좀 많이 봐야 될 것 같은 느낌적인 느낌이 좀 들긴 하죠. 이 논문은. 뭐지 이게? 이게 어떻게 생긴 거?